in einem Luxusrestaurant in Manhattan zog ein Frau in einem Mastig, Nader, in Schwarz und Anzug, Kellner, sich Heirate, mich, sagt Ethan erst, at mitten im Schritt das Tablet in einer Hand balancier, and kein Frage ein Feststellung, latcht while man das tat, when Jem, and einen solchen Schurs matched. Okay, ja, ich will. Wertit das sei lecheln woed, ein loslesen woed, mit ihrem bend weitermachen woed. Aber Augen blieben auf sein Geheftet, scharf, sicher, als het sei gerade. Et was bestätigt bekommen auf das sei jar jortet hat. Sei ließ ohne ein weiters Wort los hinterlass $100 Trinkgeld an Jing hinaus. Ethan wischt die thiek ab unbeabachtet, white der Mittagsanstürm in die Ruhige Flot des Nachmittags Berging. Das Restaurant Rock nach angebratenem Steak und teurem Wein. Die Art von Ort, wo Menschen $40 für einen Salat besollten und Kellner nahe in die Augen schotten. Arbeitet Heirate 3 Jahren lang genug, zu wissen, welch Gäst gut Trinkgeld geben und welch in wie ein Möbelstück behandelten. Hat nicht, gegen die Unsichtbarkeit, sei besollt die Mayet, sei ermöglicht Lily ein anständig Schul, sei hielt sei sat, warm und sicher was mehr war, als auf welch sen gehabt hat. Sein Ex-Frau war, Jigingen, als Lillys way war, und Ethan hat schnell gelernt, das Stabilität mehr zelt als Stalls. Also lechelt fremd an, fühlt Wassergläser nach, bever sei danach fragten, und matcht nahe den Fehler zu denken, das in ihrer Welt gehört, die Kuchentour schwang auf, und Marcus, einer der Linienkirch, lehnt sich heraus, den VIP ist wieder da, Ethan blickt zum Eingang. Claire Waverly stand beim Empfangspult, gekleidet in einen Anthrazit, farbenen Blazer und ein Figurbett, und Hose, kein Schmuck, kein Handtasch mit Logos, nichts in ihrer Schrei nach Reichtum, aber alles in ihrer Strahlt Kontroll aus. Die Art, why sei stand, die Art, why die Hostess, ihrer Haltung korrigiert, und das ihrer gesagt word. Sei hat nach dir gefragt, fügt Marcus mit einem Grinsen hinzu, dritzmal dies Watch, Ethan ignoriert und griff nach einer Speisekarte. Das ging jetzt seit 3 Wochen so. Seit Jenner nacht, als sei zu sich gesigen und dies zwei Wort gesagt hat, die immer noch keinen Sinn ergeben. Mich, hat abgelegt in der einem, sei ein Artspiel, das Reich Lut spielten, wenn nin langweilig word. Aber dann kam sei immer wieder zurück. Sei verlangt immer nach seinem Bereich. Sei kannt immer seinen Namen, und sei behand. Alt nahe wie ein Möbelstück. Claire setzt sich an ihren üblichen Tisch am Fenster, denn mit Blick auf die Fifth Avenue. Ethan nähert sich mit der Speisekarte, aber sei winkt ab. Nur den Latchs. Kein Beiligen und Wasser bit. Ihre Stimme war ruhig, präzise, nicht unfreundlich, aber auch nicht warm. Sei schaut an, wie Jem, und ein Gemälde betrachten könnt, das zu kaufen erwägt. Natürlich, sagt Ethan, dreht sich zu gehen, aber Stimme hielt nauf, wie geht Lily? Dreht sich langsam geht gut, dank der Nachfrage. Claire nickt, Blick ruhig, seit nicht sei immer nachjörn. Ethan spuet, wie sein Puls schneller word, hat Lily Jen, au einmal went vor zwei watchen, als Claire ein einfach Frage über seinen Tag gestellt hat. Hat geantwortet, nach zu denken, so why man tut, wenn einem Jemien wirklich zuhört, aber die Tatsache, das sei sich erinnert, beunruhigt einen, ja, tut sei, sagt vorsichtig. Sei will Künstlerin werden, wenn sei groß ist. Claires Ausdruck word nur leicht weicher. Das ist ein guter Traum. Ethan nickt und ging in Richtung Kuchwo. Bei ihrer Augen den ganzen Weg auf sich spuet. Marcus wartet und der Ausgabe die Arm verschränkt. Man, was läuft dazwischen euch beiden? Nichts, sagt Ethan und klemmt die Bestellung und die Skien. Marcus hab ein Augenbraw. Sei gibt dir jedes Mal so $100 Trinkgeld.
Sei fragt nach deinem Kind und sei schaut dich an, als wärst du die einzige Person im Raum. Ethan schüttelt den Kopf, sei ist einfach höflich, Marcus lacht. Nehm und ist so höflich, besonders nicht laut, die Heirer essen. Ethan widersprach nicht. Hat sich selbst wochenlang dasselbe gesagt, versucht ein Grenz zwischen Höflichkeit und Interesse sehen, aber die Wahrheit war schwerer zu ignorieren. Claire war nicht wie die anderen Gäste. Sie schnippt nicht mit den Fingern nach Bedienung oder beschwert sich über Kleinigkeiten. Sie prahlt nicht mit ihrem Geld oder telefoniert laut. Sie saß einfach still da, als ihr Mahlzeit und stellt ihm Fragen, die sich seltsam persönlich anfühlten. Als ihr den Latsch spracht, denkt sie ihm an. Fragt nach seiner Skicht, arbeiten sie morgen, Ethan zögert, ja Obedienst. Sie nickt und schnitt ihren Fisch mit sorgfältiger Präzision, Gott, ich werde Heirer sein, es war kein Frage. Es war ein Feststellung, genauso wie mich, ein Feststellung gewesen war, als hätt sie sich bereits über was entschieden und wartet nur darauf, dass aufholt. Ethan spuet dat Vertraut sehen des Konflikts in seiner Brust. Ein Teil von einem wollt glauben, dass Claire etwas in einem sah, das es wert war, bemerkt zu werden. Aber der andere Teil, der gelernt hat. Guten Dingen nicht zu vertrauen, erinnert einen daran, dass Frauen wie sie nicht mit Männern wie einem in Detten. Sie lebt in Penthäusern, lebt in einer Einzimmerwohnung in Queens, sie traf Entscheidungen, die Millionen von Dollar bewegten. Traf Entscheidungen darüber, ob Marken, Müsli oder die Hausmark Kaufen sollt. Nachdem sie gegangen war, fand Ethan einen $100 Schein. Unter ihrer Serviette versteckt, kein Notiz, kein Erklärung, nur das Geld, sauber in der mitgefaltet. Marcus sah es und pfiff. Ich sag's dir, Mann, sie steht auf dich. Ethan steckt das Geld ein und sagt nichts. Wusst nicht, was Claire wollt, aber wusst es besser, als anzunehmen, dass es was zwar. Lut wie sie verliebten, sich nicht in Lut wie ein. Sie spielten Spiel, wurden gelangweilt und zogen weiter. Aber am nächsten Tag kam sie zurück und am Tag danach. Sie saß immer am selben Tisch. Sie bestellt immer was einfaches und sie stellt immer Fragen, die das Gefühl geben, dass sie sich wirklich für die Antworten interessiert. Sie fragt nach Lillys Schule, sie fragt, was zu Hause gern kocht, sie fragt, ob jemals was anders tun wollt als Kellnern. Anfangs hielt Ethan seine Antworten kurz, höflich, unverbindlich. Aber Claire hat eine Art zu worten, die still schwerer fühlen ließ als Wort. Also begann ehrlich zu antworten. Sollt ihr, dass früh Lehrer werden wollt, bever Lilly geboren word und das Leben kompliziert word. Sollt ihr, dass Lilly kes Macaroni liebt, aber Brokkoli hasst, sollt ihr, dass manchmal nach der Arbeit so müde war, dass auf dem Sofa einschlief, noch mit den Schuhen an. Und Claire hört zu. Nicht so, wie Menschen zuhören, wenn sie nur darauf warten, dass sie und der Rei sind zu sprechen. Sie hört zu wie Jem und der wirklich wissen wollt. Es matcht ihm Angst. Ethan hat 3 Jahre in diesem Restaurant verbracht und gelernt, wie man unsichtbar ist, und Claire sag nins Rampen liegt, ob es ihm gefiel oder nicht. Wusst nicht, was damit anfangen sollt. Benz, nachdem sie gegangen war, stellt in sein Kollegen Jenny und der Spulstation zur Rede. Sie war mit Wirsig, hat scharf Augen und arbeitet länger im Restaurant als jeder andere. Du musst bei der vorsichtig sein, sagt sie. Ethan runzelt die Stirn. Was meinst du? Jenny blickt zur Tür, durch die Claire gerade gegangen war. Reich Lut kommen nicht jeden Tag und denselben Ort zurück, es sei denn, sie wollen etwas. Und wenn sie etwas von jemandem wie uns wollen, ist es nie etwas Gutes. Ethan wollt weitersprechen, aber konnt nicht, denn Jenny hat recht.
Menschen wie Clare Verschwin, detten I her Zeit nicht. Own Grund und der Einseitige Grund, den Ethan sich vorstellen Kant, war, das sei Gellingwelt. Einsam war oder Urgendien Spiel spielt, das nicht verstand. Urging and diesem Abend nach Haus fand Lily schlafend auf dem Sofa, I her Skissen, butch a fen auf ihrem Skass. Sie hat ein Bild von einen Baden gemalt, wie sie vor einem Haus mit einem großen Garten und einem Hund standen. Schloss, das butch vorsichtig untrug sei ins Bett, Stabilität das war es was zelt, nicht mysteriös Frauen in Türen anzugen, die seltsam Dinge sagten und $100 Trinkgeld hinterlassen, nicht Tagtrium von Menschen, die in Welten lebten in die nicht hören would, nur und Lily, die über die Runden kämen in Sicherheit blieben, aber als in diesem Abend im Bett lag, dachte in die Art, wie Clare angeschaut hat, als sie Heirate mich sagt, als het sie darauf gewartet, dass ja sagt, als het sie lang gewartet. In der fünften Watch hat Ethan aufgehört, so zu tun, als would nicht an sie denken. Clare war Teil seiner Routine geworden, auf eine Art, die sich so tröstlich als ausgefällig anfühlt. Sie kam drei oder viermal pro Watch immer abends, immer allein. Sie bestellt einfach, as langsam und stellt einem Fragen, die I vergessen ließen, dass eigentlich arbeiten sollt. Die anderen Kellner merkten es, natürlich merkten sie es. Marcus matcht jeden Dienst mit sie darüber, und Jenny Beabach, Tiet von der anderen Seite des Raums mit verschränkten Armen und einem dünnen Strich der Miss Billy, ging auf den Lippen. Sogar der Manager, ein Mann namens Richard, der selten mit jemandem unter dem Assistenz, Manager Sprach, hat Ethan eins Nachmittags zur Zeit genommen und gesagt, was immer mit Tisch 12 passiert bleib professionell. Ethan hat genickt und gespuet, wie die Hitze den Hals hochkroch. Aber die Wahrheit war was nicht was passiert. Clare hat nicht mit geflirtet. Sie hat nirgend wo hin eingeladen oder irgendet, was über Conversation hinaus angedutet. Sie kam einfach immer wieder, fragt nach seinem Leben und hinterließ dies $100 Trinkgelder, die so dankbar als unwohl fühlen ließen. Hat angefangen, sich auf ihr Besitz zu freuen. Das war der Teil, der Angst matcht. Wenn sie durch die Tür kam, löst sich was in seiner Brust als het den Adem angehalten, ohne es zu merken. Sie gab das Gefühl, hin zu werden, auf eine Art, wie es seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Nicht als Kellner, nicht als Alleinerziehender Vater, der sich durchkämpft einfach als Ethan. Aber jedes Mal, wenn sich in dieses Gefühl fallen ließ, halt Jennys Stimme in seinem Kopf weiter. Right Lut kommen nicht, zurück es sei denn, sie wollen was. Ethan wusst nicht, was Clare wollt, aber wusst, dass es nicht sein konnt. Nicht wirklich, Lut wie sie verliebten sich nicht in Lut wie ein. So funktioniert die Welt nun mal. Eins Donnerstagabends bat Clare ein, sich zu setzen. Das Restaurant war fast leer, nur ein paar Nachzügler beamten ihre Desserts. Ethan schaut sich sah Richard im Empfangs, bald mit dem Rücken zu Gewand und glitt auf den Stuhl, ihr gegenüber. Ist alles in Ordnung? Fragte Clare lächelt schwach, alles ist gut. Ich will nur mit dir reden, dass du die ganz Zeit stehst. Ethan spuet, wie das juigt ihre Aufmerksamkeit sich auf und legt wie ein Scheinwerfer. Sie hat eine Art, Menschen anzuschauen, die sie das Gefühl gab, die einseitige Person im Raum zu sehen. Es war beunruhigend, du arbeitest zu viel, sagt Clare. Ethan zuckt mit den Schultern. Ich heb recht nungen zu bezeln. Sie nickt leicht den Kopf. Nimmst du dir einen Tag frei? Dacht darüber nach. Nicht wirklich. Ich nehm Zusatzskizzen, wann immer ich kann. Lillys Schule ist Tür. Clare betrachtet einen langen Moment, und Ethan verspuet den Drang, wegzuschauen, zwang sich aber, es nicht zu tun. Du bist ein guter Vater, sagt sie leise,
Et was an der Art, wie sie es sagt, ließ seinen Hals eng werden. War is nicht gewohnt, das zu hören. Die Mason Menschen bemitleideten ein Entweder. Weil ein Alleinerziehender Vater war, oder Namen an, Tetner das Nerdigst. Aber Clare sagt is, als meint sei is ernst, als wus sei, was is ein Kostit. Ich versuch is, sagt Ethan. Clare streckt her Hand über den Tisch und legt sie auf sein. Die Berührung war kurz, kaum ein Sekund, aber sie sand einen Stoß durch einen. Den Biss in die Rippen spuet. Dan zog sie sich zurück, stand auf und ging on ein weiteres Wort. Ethan saß ein Weile Minute da anstatt auf den leeren Stuhl, gegenüber, versucht zu verstehen, was gerade passiert war. Marcus fand einen Spetter in der Bar, wo sich ein Glas Wasser eingoss. Alles okay, man, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ethan schüttelt den Kopf, mir geht's gut. Aber is ging nicht gut. Verlebt sich in jemanden, den nicht verst and, jemanden, der in einer Welt lebt, in die nie gehören would. Und das macht Angst. Am nächsten Abend fühlt Ethan gerade die Kaffeestation auf, als jemanden seinen Namen rufen hört. Dreht sich und sah einen der Barkeeper, einen Typ namens Aaron, auf den Fernseher zeigen, der über der Bar hing. Hey, ist das nicht den Stammkunden? Ethan schaut hoch. Der Bildschirm zeigt ein Wirtschaftsnachrichtensegment. Und da war sei Clare Waverly stand in einem Rednerpult vor einer Mensch von Reportern. Gesicht sauce. Ruck ruhig und gefasst der Lauftext am unteren Bildschirm. Ran los Clare Waverly CEO der Waverly Group, jüngst Milliardärin auf der Forbes-List. Ethan fühlt, wie der Boden unter ihm schwankt. Milliardärin, nicht nur reich, nicht nur erfolgreich. Milliardärin, Aaron Pfiffleis. Verdammt, kein Wunder, dass sei so Trinkgeld gibt. Ethan konnt sich nicht bewegen, stand da anstatt auf den Bildschirm, während das Segment weiterging. Der Reporter sprach über die jüngst Übernahm der Waverly Group, über Clares Führung, über ihr Nettovermögen, das in die Milliarden ging. Milliarden. Marcus Erskine neben ihm und trocknet ein Glas mit einem Touch ab. Wort, das ist Tisch 12. Ethan nickt langsam. Marcus stieß ein kurzes Lachen aus. Man, du bist wirklich außerhalb deiner Liga. Ethan antwortet nicht. Dreht sich und ging in Richtung Couch, sein Brust eng, sein Gedanken wirbelnd. Hat gewusst, das Clare wohl haben. War, hat gewusst, das sei wichtig war. Aber das war anders. Das war nicht nur Geld. Das war Macht. Das war Einfluss. Das war eine Frau, die ganz Unternehmen kaufen und verkaufen konnt. Mit der Wimper zu zucken, und sie war in sein Restaurant gekommen, hat nach seiner Tochter gefragt, gegenüber gesessen, als wären sie gleich, als would zählen, aber zählt nicht in ihrer Welt, war nur ein Kuriosität, ein Ebenkung, vielleicht sogar ein Witz. Der Gedank matcht einen Krank, in dieser Nacht konnt Ethan nicht schlafen, lag im Bett anstatt in die Deck. Spielt Jeeds gesprech noch einmal ab, dass mit Clare gefuhet hat, Jeed frage, die sei gestellt hat, jeden Blick, den sei ihm zugeworfen hat. Fühlt sich dumm, fühlt sich benutzt. Fühlt sich, als wäre mit einer Augen beim herumgelaufen, während alle anderen die war, sehen konnten. Am nächsten Tag bat ein Skitchtenderung. Richard schaut mit Hochgezogenet. Augenbrauen en stelt aber kein Fragen. Ethan Words Mittag skippt versetzt, weg vom Abend, andrang, weg von Clares üblicher Zeit. Sagt sich, wäre das Beste. Sagt sich, would sich. Vor unvermeidlicher in Teichung schützen. Aber hauptsächlich fühlt sich einfach wie ein Feigling. Clare kam in diesem Abend trotzdem. Ethan bebach Titos der Couch, wie sei sich in ihren üblichen Tisch setzt an sich ein offensichtlich erwartend. Als sei merkt, dass nicht da war, verändert sich was in ihrem Ausdruck. Nicht Ärger, nicht Frustration, nur ein Stillart. Von Traurigkeit, die Ethans Brust schmerzen ließ, sei blieb 20 Minuten, bestellt nichts und ging. Am nächsten Tag kam sei zurück und am Tag danach, sei fragt nie nach ihm, sei matcht kein Schien. Sei saß einfach in ihrem Tisch, wartet und ging. Marcus sagt, sei hinterließ immer einen 100.
Dollar, Shane auf dem Tisch, obwohl sei nichts bestellt hat. Sei sut nach dir, sagt Marcus. Ethan want sich ab. Dan kann sei weiter suchen, aber sei zu Maiden matcht alles nur schlimmer. Ethan ertapt sich dabei, dass ständig und sei dacht und die Art, why sei sein Hand beruht hat, die Art, why sei zugehört hat, wenn über Lily sprach, die Art, why sei das Gefühl gegeben hat, was wird zu sein, und jetzt fühlt sich wie ein Idiot, weil es geglaubt hat. Stellt eins Nachmittags im Kühlraum zerrede, du gehst aus dem Weg. Ethan griff nach einer Kiss Salat und stellt sei ins Riegel. Ich mach nur meinen Job, Jenny verschränkt die Arm, dies Frau kommt seit einer Watch jeden Tag her, sitzt an einem leeren Tisch und hinterlässt Geld für Bedienung, die sei nicht bekommen hat, das ist nicht normal. Ethan schaut sei an, was willst du, das ich sage. Jenny's Ausdruck Word liked Weiker, ich will, dass du vorsichtig bist, aber ich glaub auch, dass ich mich vielleicht Jarrett heb, Ethan runzelt die Stern. Whoa, bye. Sei seufzt, ich heb dir gesagt, das Reich lut nicht zurückkommen, sei denn, sei wollen etwas, und vielleicht stimmt das, aber ich heb sei beobachtet, und ich glaub nicht, das sei will. Was ich dacht, das sei will. Ethan was nicht, was damit anfangen salt, verlässt den Kühlraum und ging zurück an die Arbeit, aber Jennys Wort blieben bei ihm. Zwei watchen Virgingen, Claire kam nicht mehr, Ethan sagt sich sei erleichtert, sagt sich wäre so besser. Aber das Restaurant fühlt sich leerer und ohne sei. Ertapt sich dabei, wie während seiner Skizzen zur Schott, halb erwartend, sei hierin kommen zu sehen. Sei kam nahe, Dan an einem geschäftigen Samstagabend rief Richard ins Büro. Du wirst wieder zum Abenddienst versetzt, sagt Ethan blinzelt. Warum? Richard sagt mit den Schultern. Wir sind unterbesetzt. Ich brauch dich auf der Fläche. Ethan wusste, dass ein Lüge war. Sei wern nicht unterbesetzt, aber widersprach nicht. In diesem Abend kam Claire hierin. Sei setzt sich nicht in ihren üblichen Tisch, sei setzt sich in die mit des Speisesaals, wo jeder sei sehen konnt. Sei trug ein marinblaues Kleid, ihr Haar war zurückgesteckt, und sei sah in jeder Hinsicht aus wie die Milliardärin und CEO, die Ethan jetzt wusste, dass sei war. Spuet, wie sich jedes im Raum auf einen Richtet, als sich ihrem Tisch nähert. Sein Hände zitterten, versteckt sei hinter seinem Rücken, guten Abend, sagt sein Stimm flach. Claire schaut zu ihm auf, und zum ersten Mal, seit sei kennengelernt hat, sah sei müde aus. Hallo, Ethan, der klang seines Namens aus ihrem Mund ließ was in seiner Brust sich zusammensehen, wollt wegehen, wollt antworten verlangen, wollt verstehen, warum sei dieses Spiel mit ihm gespielt hat, stattdessen stand einfach da und wartet. Claire faltet ihr Hand auf dem Tisch. Du bist mir aus dem Weg gegangen. War kein Frage. Ethan schluckt. Ich heb an dir Skizchten gearbeitet. Sei nicht langsam, weil du die Nachrichten gesehen hast. Antwortet nicht. Must nicht. Claire lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, ihr Blick ruhig. Du erinnerst dich nicht an mich, oder? Ethan runzelt die Stern, was sei lächelt, aber lag kein Freud darin, nur was trauriges und resignierts. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich dacht, vielleicht tust du es. Ich dacht, vielleicht tust du nur so, als ob nicht. Aber du erinnerst dich wirklich nicht. Ethans Puls beschleunigt sich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Claire schaut einen langen Moment an, und dann sagt sei etwas, das den ganzen Raum verschwinden ließ. Du hast mich früher Clary genannt, der Name traf I, und wie ein Faustschlag in den Mägen. Clary, hat diesen Namen seit über 15 Jahren nicht gehört. Clary das klein Mädchen, das zwei Häuser weiter von ihm wohnt, als 18 war. Clary, die ihm früher in der Nachbarschaft folgt und 1 Million Fragen stellt. Clary, der bei den Hausf geben haf, wenn ihr Eltern zu beschäftigt mit Arbeiten wären. Clary, die zur Schule begleitet,
wenn älter kinder versichten, sei zu Skickenieren, Ethan stat Clare und plötzlich sah ease, die Form ihres Gesichts, die Art, why I Augen sich leicht kreuselten, wenn sie fast lächelt, die Art, why sie den Kopf niegt, wenn sie nachdacht, sie war ease, sie war Clary, o mein Gott, flüsterte Clare nickt. Ich bin weggezogen, als ich 12 war, du warst 18. Du wolltest gerade zum College gehen, aber dann war dein Mutter krank und du bist geblieben. Ethan hat das Gefühl, als wäre der Boden unter ihm verschwunden. Erinnert sich an dieses Jahr. Erinnert sich, why sein Stipendium aufgab, sich sein Mutter zu kümmern. Erinnert sich, dass die Family Waverly ohne Verwarnung weggezogen war. Erinnert sich manchmal an Clary zu denken sich zu fragen, was aus dem stillen Mädchen Jordan war, das früh her auf seiner Veranda saß und nach allem fragt. Warum hast du nichts gesagt? Fragt sein Stimmrau. Clare schaut auf ihr Hand, heb ich, das erstmal, als ich her kam, ich sagt mich, das hast du mir gesagt, als ich 10 war. Du sagtest, das eins Tages Gem, und mich bitten would ein zu erraten und ich sollt sicherstellen, dass so freundlich ist wie du. Ethans Brust fühlt sich an, als would sei einbrechen. Hat das gesagt, erinnert sich gesagt zu haben. Hat sei geneckt versagt, sei zum Lächeln zu bringen, nachdem sich einige Kinder in der Schule über sei lustig gemacht hatten. Hat nicht gedacht, dass sei sich erinnern would. Hat nicht gedacht, dass whicht ich sein would. Ich dacht, du matcht witzi, sagt Ethan lies. Clare schaut endlich, zu auf. Das heb ich nicht. Ethan konnt sich nicht bewegen. Stand mitten im Speisesaal, umgeben vom leisen Gemermol von Gesprächen und dem Klirren von Besteck auf Tellern und spuet, why die letzten 15 Jar in diesem einen Moment zusammenfielen. Clare war Clary, das Mädchen mit den aufgeschwuffenen und dem zu großen Rucksack. Das Mädchen, das früh her auf seinen Verandastufen saß und fragt, warum der Himmel blau ist, warum Menschen gemein sind, warum ihre Eltern die ganz Zeit arbeiteten. War 17 Jewesen, arbeitet Gelegenheitsjobs, seiner Mutter bei den rich Nungens helfen, Versuchsteres zu finden, why schneller erwachsen werden konnt, als wollt, und Clary war dieses klein, ernsthaft kein Jewesen, das nanschot, als het alle Antworten. Erinnert sich, why sei Schul begleitet, wenn die älteren Kinder sich über ihr Brill lustig machten. Erinnert sich, why ihr am Küchentisch bei den Maid, Hausaufgaben halfware. Und sein Mutter das Abendessen matcht. Erinnert sich in den Tag, als sei einen fragt, was et ist, und et was dumms unfreundliches gesagt hat, while man das mit Kindern tut, die groß fragig. Stellen, du solltest dich setzen, sagt Clare lies. Ethan merkt, dass immer noch stillst, und die Speisekarte hielt, die an ihren Tisch gebracht hat. Setzt sich, sein Bein fühlen sich schwach an. Ich verste nicht, sagt Warum hast du mir nicht einfach gesagt? Warum hast du so gemacht? Clare schaut auf ihr Hand und zum ersten Mal, seit sei getroffen hat, sah sei unsicher aus. Verletzlich. Weil ich Angst hat, gab sei zu, ich heb 15 Jar damit verbracht, ein Leben aufzubauen, in dem Menschen mich als Clare Waverly sehen CEO, Milliardärin, die Frau, die alles im Griff hat. Aber als ich vor 5 Wochen in dieses Restaurant kam und dich sah, war ich nichts davon. Ich war nur wieder Clary. Das Mädchen, das dir früher hinter her lief und so viel Fragen stellt. Ethan spuet, why was in seiner Brust aufbrach. Du hättest einfach Hallo sagen können. Clare schüttelt den Kopf. Nein, das konnt ich nicht. Denn in dem Moment, in dem ich Hallo sage, wärst du höflich Jewesen. Du hättest gelächelt und mit why einen Gast behandelt. Und das wollt ich nicht. Ich wollt wissen, ob du dich an mich erinnerst. Ob den Teil von dir mich noch so sieht. Why du früh hergetten hast. Ethan lehnt sich in seinem Stuhl zurück und versucht, alles zu verarbeiten. Also hast du mich gesagt.
Ich habe Heirate mich gesagt, weil es das Einsige war, was mir einfiel, das dich vielleicht erinnern lassen könnt, sagt Clare. Ihr Stimme war ruhig, aber dar. Unterlag ein Hotch von Versweflung. Ich dacht, vielleicht would es Klickmädchen, wenn ich es sage. Aber du hast nur gelacht, und ich merkt, dass du dich nicht erinnerst. Also kam ich weiter. Ich fragt weiter nach deinem Leben. Ich versucht weiter, einen Weg zu finden, dass du mich siehst. Ethan fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Ich dacht, du spielst mit mir. Ich dacht, du bist gelangweilt, und ich war nur ein Witz. Fuhr dich, Clares Ausdruck während sich, was scharfs unverletzt huscht über ihr Gesicht, das would ich dir nie anton. Niemandem, aber besonders nicht dir. Das Jewick dieser Aussage hing zwischen einen. Ethan dachten all die Mail, dir ihr aus dem Weg gegangen war, all die Mail, dir das Schlimmste. Angenommen hat all die Mail, dir sein Eigen Unsicherheit und Angst im Sagen ließ, das Gem. Und why Clare sich nie wirklich jemanden why einen kümmern könnt. Es tut mir leid, sagt Lies, ich heb dich in den Nachrichten gesehen, und ich wusst einfach nicht, why ich dem it umgehen soll. Du bist Clare Waverly, du stehst auf Forbes, listen, du besitzt Gebiet, und ich bin nur ein Kellner mit einem Kind und einer Einzimmer, Wohnung in Queens. Clare bügt sich vor, ihr Augen auf sein geheftet. Du bist nicht nur irgendetwas, du bist Ethan, die Person, die einem 12. Jährigen Mädchen glauben ließ, dass die Welt nicht so großem ist, wie sie schien. Die Person, die das College aufgab, sich ihr Mutter zu kümmern. Die Person, die allein ein Tochter groß sieht und einen verdammt guten Job dabei macht. Ethan schluckt schwur. Das ändert nichts in der Tatsache, dass wir in verschiedenen Welten leben. Dan Bahn war vielleicht ein Nu, sagt Clare. Nicht CEO an Kellner, nicht Milliardärin und Alleinerziehender Vater, nur Clare und Ethan, zwei Menschen, die sich früher kannten. Zwei Menschen, die sich vielleicht wieder kennenlernen wollen. Ethan wollt ihr glauben, wollt glauben, dass es so einfach sein kann. Aber jar des Durchkämpfens, des Unsichtbarseins, des Lernens das guten Menschen, why I am kein guten Dinge passieren, matchten es schwur, die Angst loszulassen. Ich weiß nicht, why ich das Mädchen soll, gabber zu. Clare lächelt schwach, ich auch nicht. Aber ich would es gern versuchen. Sie saßen einen Moment schweigen da, der Lärm des Restaurants verblasst im Hintergrund. Dann streckt Clare ihre Hand über den Tisch aus und hielt sie ihm hin. Kein Forderung, kein Erwartung, nur ein Angebot. Ethan schaut auf ihre Hand, dann auf ihr Gesicht und sah das Mädchen, das früher auf seinen Verandastufen saß. Nahm ihre Hand, okay, sagt war versuchen es. Clares lächeln word breiter und zum ersten Mal, seit sie vor watchen in das Restaurant gekommen war, sah sie wirklich glücklich aus. Sie sprachen nach ein weiter Stund land, nachdem Clares Tisch het abgerühmt worden sollen. Richard schwebt in der Nähe des Empfangsballs herum und wollte offensichtlich etwas sagen. Aber ein Blick von Clare und Wirsch wend nach hin. Ethan halt ihr von Lily, Devon, why sie liebt zu zeichnen und Künstlerin werden wollt. Devon, why sie 1 Million Fragen stellt, Jen, why Clary is früher tat. Claire halt von det Jaren nachdem sie weggezogen war. Devon, why ihr Eltern sei auf ein Internet geschickt hatten. Devon, why sei die Waverly Group von Grund auf aufgebaut hat, nachdem ihr Vater gestorben war und ihr ein Scheiterns Unternehmen und einen Berg von Schulden hinterlassen hat. Ich heb früher en dich gedacht, sagt Clare. Wenn die din schwur worden, erinnert ich mich an die Art, why du mir gesagt hast, das Menschen, die freundlich sind, die stärksten Menschen der Welt sind. Und ich heb versat, das zu sein, Ethan spuet, why sein housing word, du brauchtest mich nicht, dir das zu sagen, du warst immer freundlich, Clare schüttelt den Kopf. Nein, ich war wütend, ich hat Angst. Aber du hast mich glauben lassen, dass ich besser sein kann. Und ich heb seitdem versat besser zu sein,
Sei matchten einen Plan, klein Schritt, kein Druck. Claire would aufhören, jeden Tag ins Restaurant zu kommen, while Ethan Raum brocht Harris zu finden, wie sich fühlt, und das Gesamt personal Süße. Stattdessen würden sie sich auf einen Kaffee treffen, nur Kaffee, nur Gespräch, kein $100 Trinkgelder, kein Matchdynamik nur zwei Menschen, die lernten, wieder Teil im Leben des anderen zu sein. Ein Watch später traf Claire Lilly. Ethan war nervös Jewison unsicher, wie seiner ate. Je, Reichen touched Claren salt, das die Frau, die sich einen zum Mittagessen geselt, Gem, und war, den Vorlanger Zeit kannt. Aber Lilly hat Claire einmal angeschaut ungesagt, du bist wirklich hübsch, magst du Zeichnen. Claire hat gelächelt ungesagt. Früher skan, aber ich war nie so gut, wie dein Papa sagt, dass du es bist. Sie verbrachten den Nachmittag in einem Park, Lilly rant voraus, während Ethan und Claire hinter ihr hergingen. Es fühlt sich normal an. Es fühlt sich leicht an. Es fühlt sich an wie was von dem Ethan nicht gewusst hat, dass es ihm fehlt, bis es direkt vor ihm war. Sie ist wunderbar, sagt Claire unbeabach, tiet Lilly auf dem Klettergerüst. Sie ist alles, antwortet Ethan. Claire schaut ihn an. Du bist ein guter Vater. Ethan schüttelt den Kopf. Das sagst du immer wieder. Claire griff nach seiner Hand, ihr Finger schlossen sich sein, weil es wahr ist, und weil ich glaub, dass du es nicht oft genug hörst. Sie standen da, hielten Händchen, während Lilly spielt, und Ethan erlaubt, sich zu glauben, dass das vielleicht funktionieren könnt. Das Claire vielleicht recht hat, dass sie vielleicht was nu zusammen aufbauen konnten, watchen würden zu eten. Ethan arbeitet weiter im Restaurant, weil es sein Job war und gut darin war und es die Reich nungen bezahlt. Claire fuhrt weiter die Waverly Group, weil es ihr Unternehmen war und sie es aus dem Nichts auf, gebaut hat und sie nicht davon weggehen würde. Aber sie treffen sich weiter auf Kaffee. Sie sprachen weiter. Sie lernten weiter in den Leben des anderen zu existieren, und das Juicht von Status oder Erwartung, das auf sie drückt. Jenny hat in einer Sache recht gehabt. Reich Leute kommen nicht zurück, es sei denn, sie wollen etwas. Aber was Claire wollte, war nicht das, was Ethan befürchtet hat. Sie wollte kein Projekt. Sie wollte kein Ebengang. Sie wollte nur einen, die Person, die das Gefühl von Sicherheit gegeben hat, als sie klein war. Die Person, die ihr beigebracht hat, das Freundlichkeitstag ist, die Person, die sie als Clary sah, nicht als Claire Waverly. Und Ethan lernt, dass sein Wort nicht durch sein Bankkonto oder seinen Jobtitel oder die Größe seiner Wohnung gemessen wird. War durch die Entscheid, gemessen die traf, durch die Art, wie sein Tochter liebt, durch die Art, wie Menschen mit Respekt behandelt, selbst wenn sie wie ein Möbelstück behandelten. Durch die Art, wie einmal einem 12 Reichen Mädchen glauben gemacht hat, dass die Welt nicht so großem ist, wie sie schien. Eins abends, Monet nach Jenner Nacht im Restaurant, saßen Ethan und Claire auf einer Bank, mit Blick auf die Stadt. Lilly war übers Watchen und bei ihrer Großmutter, und sie hatten die Nacht vor sich. Claire lehnt ihren Kopf in sein Schulter, und Ethan legt seinen Arm sie. Berust du es Gemmels? Fragt Ethan, was Beruin, antwortet Claire, in dieses Restaurant zu kommen. Heirate mich zu sagen. Das alles, Claire war einen Moment still, dann hab sie den Kopf anschaut nein, ich beru es nicht, weil du ja gesagt hast, auch wenn du dachtest, es wäre ein Schurz, auch wenn du dit nicht an mich erinnertest. Du hast trotzdem ja gesagt, und das hat mir alles gesagt, was ich wissen musst. Ethan küsst ihr Stirn. Ich würde wieder ja sagen, diesmal wirklich. Claire lächelt, gut, weil ich nicht gestures heb.
sei Saison da, während die Son über der Stadt unterging. Zwei Menschen, die über 15 Jahre Toss und Mailen Entfernungswein an der Zurückjef und hatten, nicht wegen Geld, nicht wegen Status, sondern weil manch verbindungen stärker sind als die Zeit. Manch Menschen sind is Wort wiedergefunden zu werden, und manch Dinge einmal verloren sind dazu bestimmt, gefunden zu werden. Ethan hat jar damit verbracht zu glauben, dass sein Leben klein war, dass klein war, aber Clare hat beigebracht, was einst beigebracht hat, das freundlich, Kate ist. Das wird nicht davon abhängt, wo man steht, sondern davon, wer man entscheidet. It's zu sein. Und dass die Menschen, die wirklich wichtig sind, einen nach was andere messen werden als nach der Größe seines Herzens,